Hello guys, welcome back to our channel. We are learning. So ee roju manam video lo synonyms నేర్చుకుందాం. SSC CGL and other competitive exam ki important aina synonyms మనం నేర్చుకుందాం ఈ వీడియోలో. So the first one, abrogate. Alphabet wise గా వెళ్దాము. So first alphabet A. So abrogate. Abrogate అంటే ఏంటి? Cancel or repeal. క్యాన్సెల్ ఆర్ రిపీల్. అబ్రోగేట్ వర్డ్ మీనింగ్ ఏంటంటే క్యాన్సెల్ ఆర్ రిపీల్ అని. సో దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ద గవర్నమెంట్ డిసైడెడ్ టు అబ్రోగేట్ ద అవుట్డేటెడ్ లా అంటే ఏంటి? సో మన గవర్నమెంట్ అనేది అవుట్డేటెడ్ లాని క్యాన్సిల్ చేయాలి అనుకుంటుంది అనమాట. సో ఇన్ దట్ కేస్ వీఆర్ యూజింగ్ అబ్రోగేట్. సో అబ్రోగేట్కి ఇంకా సినోనిమ్స్ ఏమున్నాయంటే అబాలిష్ అండ్ రివోక్. abolish or revoke కూడా abrogate కి synonyms అన్నమాట. సో the next one, abstruse అంటే ఏంటి? It's hard to understand. అన్నమాట. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ద ప్రొఫెసర్స్ లెక్చర్ వాజ్ టూ abstruse ఫర్ బిగినర్స్. ప్రొఫెసర్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ లెక్చర్ అనేది బిగినర్స్కి చాలా హార్డ్గా ఉంది, అండర్స్టాండ్ చేసుకోవడానికి చాలా హార్డ్గా ఉంది. సో ఇన్ దట్ కేస్ వీఆర్ యూజింగ్ abstruse. సో దీనికి సినోనిమ్స్ ఏంటంటే obscure అండ్ కాంప్లెక్స్. ఈ రెండు దీనికి సినోనిమ్స్ అనమాట. వన్ ఈజ్ admonish అంటే ఏంటి? వార్న్ జెంట్లీ. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏమనుకోవచ్చు అంటే ద టీచర్ అడ్మానిష్డ్ ద బాయ్ ఫర్ బీయింగ్ లేట్. ఆ బాయ్ లేట్ అయినందుకు టీచర్ చాలా జెంటల్గా వార్న్ చేశారు. సో మేబీ ఇదే ఫస్ట్ టైం అయి ఉండొచ్చు, సో చాలా లైట్గా డీల్ చేశారు. నెక్స్ట్ టైం అయితే ఇంకొంచెం హార్డ్గా చేద్దాం అనుకున్నారేమో, ఈసారి మాత్రం లైట్గా డీల్ చేశారనమాట. సో దీనికి సినోనిమ్స్ ఏంటంటే రెబ్యూక్ అండ్ కాషన్. ఈ రెండు సినోనిమ్స్గా వస్తాయి అన్నమాట. సో నెక్స్ట్ వన్, అడంబ్యురేట్. అంటే ఏంటి? ఫోర్ షాడో. అవుట్లైన్. ఫోర్ షాడో ఆర్ అవుట్లైన్. ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ద ఆథర్ అడంబ్యురేటెడ్ ద ఎండింగ్ ఇన్ ద ఫస్ట్ చాప్టర్. ఆథర్ మనకి ఫస్ట్ చాప్టర్లో ఎండింగ్ కోసం కొంచెం అవుట్లైన్ లాగా ఇచ్చారనమాట. సో దీనికి సినోనిమ్స్ వచ్చి ఇండికేట్, స్కెచ్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్, అలాక్రిటీ అంటే ఏంటి? ఈగర్నెస్. ఏదైనా ఒక విషయాన్ని తెలుసుకోవాలని బాగా ఆతృతగా ఉంటే దాన్ని ఈగర్నెస్ అంటాం అనమాట. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి షీ యాక్సెప్టెడ్ ద ఇన్విటేషన్ విత్ అలాక్రిటీ అంటే ఏంటి? సో ఆమె ఇన్విటేషన్ ఇచ్చేటప్పుడు దీన్ని చాలా ఆతృత దాన్ని యాక్సెప్ట్ చేశారనమాట. సో దీనికి సినోనిమ్స్ వచ్చి విల్లింగ్నెస్ ఆర్ ప్రాంప్ట్నెస్. ప్రాంప్ట్నెస్ అంటే ఏదైనా వెంటనే చేయడాన్ని దాన్ని ప్రాంప్ట్నెస్ అంట. మనకి పాతకాలంలో డ్రామాస్ ఆర్ ఎప్పుడైనా సీరియల్స్, సినిమాస్ అవన్నీ చేసేటప్పుడు పక్క నుంచి డైలాగ్స్ చెప్తూ ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళని కూడా మనం ప్రాంప్టర్స్ అని అంటాం అనమాట. నెక్స్ట్ బీతో స్టార్ట్ అయ్యే వర్డ్స్తో చూద్దాం అనమాట. ద ఫస్ట్ వన్, బట్రెస్ అంటే ఏంటి? సపోర్ట్ ఆర్ స్ట్రెంగ్త్. సో బట్రెస్ అంటే సపోర్ట్ ఆర్ స్ట్రెంగ్తన్. దీనికి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి ఫ్యాక్ట్స్ బట్రెస్ హిస్ ఆర్గ్యుమెంట్. ఆయన చేసే ఆర్గ్యుమెంట్లో ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి ఆయన చేసే ఆర్గ్యుమెంట్లో దానికి స్ట్రెంగ్త్ ఇచ్చిందనమాట. సో దీనికి సినోనిమ్స్ వచ్చి రైన్ఫోర్స్ ఆర్ అప్హోల్డ్ అనమాట. బెలికోస్.
సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి ద బెలికోస్ జనరల్ ఆల్వేస్ వాంటెడ్ ఏ ఫైట్ అంటే ఏంటి, సో ఆ జనరల్ ఎప్పుడు ఫైట్ చేయడానికి చాలా అగ్రెసివ్ మోడ్లో ఉంటారనమాట. జనరల్ ఎప్పుడు ఫైట్ కావాలని అనుకుంటూ ఉంటారనమాట. సో దీనికి సినోనిమ్స్ వచ్చి అగ్రెసివ్ ఆర్ హాస్టైల్. ఓకే, అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ benevolent. Benevolent అంటే kind or generous. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే benevolent king helped the poor. సో ద కైండ్ కింగ్ హెల్ప్ ద poor అని చెప్పచ్చు. సో దానికి సినోనిమ్స్ వచ్చి compassionate, ఆర్ చారిటబుల్. పీపుల్ కొంతమంది చారిటీస్ అవన్నీ డొనేట్ చేస్తూ నెక్స్ట్ ఇస్తూ ఉంటారు కదా, సో వాళ్ళని కూడా మనం బెనోలెంట్ అనొచ్చు. అండ్ నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు ద లెటర్ సి. క్యాజువల్. పర్సుయేడ్ విత్ ఫ్లాటరీ. ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి షీ ట్రై టు క్యాజువల్ హర్ ఫ్రెండ్ ఇన్ టు లెండింగ్ మనీ. పర్సుయేడ్ విత్ ఫ్లాటరీ అంటే ఎవరితో అయినా మాట్లాడేటప్పుడు వాళ్ళని ప్రైజ్ చేస్తూ ఆర్ ఇంప్రెస్ చేయడానికి ట్రై చేసి వాళ్ళని మనకు కావాల్సిన పని వాళ్ళతో చేయించుకుంటాం అనమాట. నేమ్స్ వచ్చి కోయాక్స్ అండ్ ఫ్లాటర్. ఇక్కడ కోయాక్స్ అంటే పీపుల్ని ఇంప్రెస్ చేసి మాట్లాడటం అలా అనుకోవచ్చు. కోయాక్స్ అంటే సో ఇప్పుడు మనం చూస్తూ ఉంటాం ఎవరినైనా ప్రాంక్ చేయడం అని, థ్రెటన్ చేసి మాట్లాడమని, సో దాన్ని హోయాక్స్ అంటాం అనమాట. ఇప్పుడు మన నార్మల్గా జనరల్గా ఎయిర్పోర్ట్స్ కానీ స్కూల్స్లో ఇలా బాంబు పెట్టాము అది ఇది అని థ్రెటన్ ప్రాంక్ కాల్స్ చేస్తారు కదా, దాన్ని హోయాక్స్ అంటాం అనమాట. నెక్స్ట్ వన్ క్యాలస్. క్యాలస్ అంటే ఎమోషనలీ ఇన్సెన్సిటివ్ అనమాట. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే హీ మేడ్ ఎ క్యాలోస్ రిమార్క్ అబౌట్ ద యాక్సిడెంట్. ఆ యాక్సిడెంట్ గురించి అతను చాలా క్యాలోస్ రిమార్క్ చేశారనమాట. అంటే ఎమోషనలీ ఇన్సెన్సిటివ్, లైక్ హార్ట్లెస్, అలా క్రూయల్గా ఆలోచించి అలా ఇన్ దట్ సెన్స్ అనమాట. దానికి సినోనిమ్స్ వచ్చి హార్ట్లెస్, ఆర్ క్రూయల్. అండ్ ద నెక్స్ట్ వన్ క్యాపిచులేట్. క్యాపిచులేట్ అంటే సరెండర్. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి ద ఆర్మీ హ్యాడ్ టు క్యాపిచులేట్ ఆఫ్టర్ లూజింగ్ సప్లైస్. సో వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న వెపన్స్ అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత ఇంకా యుద్ధం చేయలేక వాళ్ళు సరెండర్ అయిపోయారు అనమాట. ఓకే, దాని సినోనిమ్ ఈల్డ్ అండ్ సబ్మిట్. క్యాపిచులేట్ అంటే సరెండర్ అవడం, లైక్ రీక్యాపిచులేట్ అంటే మనం ఎగ్జామ్ టైంలో ఆర్ నెక్స్ట్ లైక్ ఎగ్జామ్స్ ముందు ఏదైనా సంథింగ్ లైక్ రివిజన్ అనమాట. రివిజన్ ఆర్ లైక్ రీక్యాప్, సీరియల్ చూస్తున్నప్పుడు లేదంటే వెబ్ సిరీస్ చూస్తున్నప్పుడు రీక్యాప్ అలా ఎలా అయితే ఉంటుందో, సో సమ్మరీ, దాన్ని రీక్యాప్చులేట్ అంటారు అనమాట. రెండిట్లో కొంచెం చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు. సో రీక్యాపిచులేట్కి చాలామంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు. సో కన్ఫ్యూజన్ ఏం లేదు. క్యాపిచులేట్ అంటే సరెండర్ అయిపోవడం, రీక్యాపిచులేట్ అంటే రివిజన్ ఆర్ రీక్యాప్, దాట్స్ ఇట్. ద నెక్స్ట్ వన్ కొరబరేట్. కొరబరేట్ అంటే కన్ఫర్మ్. సో దీనికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి ద విట్నెస్ కొరబరేటెడ్ ద సస్పెక్ట్ స్టోరీ. ద విట్నెస్ ఏం చేశారంటే సస్పెక్ట్ స్టోరీని కన్ఫర్మ్ చేశారు. దానికి సినోనిమ్స్ వచ్చి validate or verify. Next, letter D. Dauntless. అంటే ఫియర్లెస్ అనమాట. సో ద ఫైటర్ షోడ్ డాంట్లెస్ కరేజ్. ఫైటర్ ఆయన చాలా ధైర్యంగా ఉన్నారనమాట. సో దీనికి సినోనిమ్స్ వచ్చి బోల్డ్. దీనికి సినోనిమ్స్ వచ్చి బోల్డ్ ఆర్ ఇంటర్ప్రెట్.
ద నెక్స్ట్ వన్ debilitate, weaken. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ద డిసీజ్ debilitating him completely. సో డిసీజ్ చాలా వీక్ చేసింది అనమాట కంప్లీట్గా. ఇన్ దట్ కేస్ వీఆర్ యూజింగ్ debilitate. Synonyms వచ్చి enfeeble and exhaust or exhaust. Diatribe. So bitter criticism. క్రిటిసిజం అంటే ఒకరినొకరిని కించపరిచి మాట్లాడడం సంథింగ్ అలా కదా. బిటర్ క్రిటిసిజం అంటే ఎక్స్ట్రీమ్ లెవెల్స్కి వెళ్ళిపోవడం అనమాట. సో అపోజిషన్ పార్టీ ఇలా ఒకరినొకరు తిట్టుకుంటారు కదా, దాన్ని డయాట్రైబ్ అంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ మనకి లైక్ కొలాయిల ముందు కూడా కొట్టుకుంటారు కదా ఫ్రెండ్స్, దాన్ని కూడా అనొచ్చే డయాట్రైబ్ అని. దీనికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటంటే ద లీడర్ ఫేస్డ్ ఎ డయాట్రైబ్ ఫ్రమ్ హిస్ ఒపోనెంట్ యాజ్ వి డిస్కస్డ్. ఏమంటే టైరేడ్ ఆర్ ర్యాంట్. And the last one, dogmatic. So dogmatic అంటే stubborn in belief అన్నమాట. dogmatic అంటే ఎవరు ఏం చెప్పని నాకు అనవసరం, నేను విన్ను, సీతయ్య ఎవడి మాట విండు అంటారు కదా. సో యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అనమాట. లైక్ మనకున్న థాట్స్, మనం ఏం చేయాలనుకున్నామో అదే చేస్తాం, కానీ పక్కన ఉన్న వాళ్ళు ఎంత చెప్పని మనకు అనవసరం, విన్నాను అంతే అనమాట. సో దానికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి హీఈస్ ఏ డాగ్మాటిక్ అబౌట్ హిస్ పొలిటికల్ వ్యూస్. ఇప్పుడు ఒక పార్టీ ఉందన్నమాట. సో ఆ పార్టీకి ఆయన సపోర్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు. సో ఎన్నైనా ఆయన దానికే స్టిక్ అయి ఉంటారు. ఎవరేం చెప్పినా ఏం చేసినా ఏమైనా ఆయన దానికే స్టిక్ అయి ఉంటారు. సో దీనికి సినోనిమ్స్ వచ్చి రిజిడ్ ఆర్ ఒపినియనేటెడ్ అనమాట. సో గాయస్ దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. మిగిలినవి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్లో నేర్చుకుందాం. ఫ్రెండ్స్ ఇదంతా విన్నారు, మీకు ఏమనిపించింది అనేది కామెంట్ చేయండి. ఒకవేళ నేను చెప్పింది నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఇంకెవరికైనా ఉపయోగపడుతుంది అంటే షేర్ చేయండి. మళ్ళీ ఈ వీడియో మీకు కనిపిస్తుందో లేదో తెలీదు, కాబట్టి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి.